тем, как мы начнем, я хочу поделиться одним моментом. Пару дней назад, когда я ехала на машине, у меня загорелась лампочка, что дорога может быть icy. И выскочила просто одна фраза. Drive with care. Едь с заботой о дороге, я не знаю. И я словила себя на одном моменте. Почему мы не можем жить вот так? Жить, молиться, искать Бога с заботой. Каждую среду, когда мы собираемся с молодежью, мы всегда говорим им одну вещь, что атмосфера, которую мы создаем, мы приносим ее каждый. Каждый что-то кладет на стол. Каждый стягивает, каждый носит атмосферу на себе. И я сегодня хочу просто каждого из вас пригласить. Я хочу попросить молодежь нашу, те, кто сегодня здесь, выйти вперед. Церковь, просто выходите вперед. И мы хотим просто создать эту атмосферу, чтобы каждый из вас чувствовал, что он ответственен перед тем, что мы здесь будем испытывать, что мы будем получать, какие порталы будут открываться. Те, кто смотрит нас в онлайне, я верю, что вы можете делать то же самое, находясь на своих местах. Давайте сегодня просто скажем Ему о любви, признаемся Ему в любви. Вот эта вечеря, этот хлеб и вино, это Его признание. И когда мы прикасаемся к этому, мы говорим Ему в ответ, что мы Его любим. Но мы хотим взять время и просто поклониться Ему сначала, ничего не прося, ничего не ожидая, но просто сказать это «да». Кто-то из вас проходит разные моменты. Может быть, это будет тяжелое «да». Может быть, это будет такое тихое «да». Но давайте говорить Ему «да». Я прошу молодежь просто turn off your phone right now. I'm just asking you guys. Just stop. I'm asking you just like come up front and start like worshiping God. Start honoring this place. If we want God in the move, we have to honor Him. We have to honor Him. Давайте просто возьмем это время поклониться Ему. Когда вы готовы, подходите и берите хлеб и вино. Но мы прямо сейчас, Иисус, мы просто поклоняемся Тебе. Мы говорим Тебе «да». Мы говорим Тебе «да». Мы говорим Тебе «да». Это место, оно пустое без Тебя. Это место, оно пустое без Тебя. Мы опять и опять признаемся Тебе в любви. Again and again. We want to say we love you, God. We want to say we love you, God. We honor you. We love you, God. Come like you can.
the cry of our hearts. We need you. This is not just the words. We need you. It's a cry of our hearts. Oh, we need you, God. Oh, we need you. Oh, we need you, God. These are not just the words. How we need you. How we need you. Oh, we need you. We need you, God. We cry out, Lord, for you, God. We cry out, we cry out, we cry out for your Spirit, for your Spirit. We need you, we need you. We can't go even a day without you. We are crying out for your Spirit. Pour out your Spirit. And all flesh as you have promised, you put it out, and we need to be connected. Oh, make us connected. Oh, We are here because of you, God. We are here because of you, God. We are here because of you. Because of you. Because of you. Because of your love. Because of your presence. We are here, God. We are here, God. We are here to say yes. We are here to say yes. We love you. We are here to say yes. We love you, God. We love you, God. Oh, God. we're crying out for your Ignite the flame. Ignite the flame. Ignite the flame. Ты центр этого места. Ты центр. Ты тот, ради кого мы здесь. Ты тот, ради кого мы здесь. Ты тот, ради кого мы живем. Мы почитаем Тебя, Бог. Мы почитаем. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся, как одна семья. Мы чтим Тебя. Мы говорим, пожалуйста, приходи. With your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Oh.
первую любовь. И я знаю, что есть люди, которые сейчас не чувствуют то, что они чувствовали. Есть люди, которые не влюблены. Есть люди, которые бежали, но устали. Есть люди, которые потеряли, просто потеряли свой взгляд. Убрали свой взгляд с Иисуса. Потеряли эту первую любовь. Потеряли эту страсть. Потеряли это обожание. Потеряли этот момент, просыпаясь, думая о нем. Засыпая, думая о нем. Есть. Но сегодня это тот день. Один шаг, один взгляд на Иисуса способен привлечь его. Один взгляд просто молниеносно притянет нас к Нему. Один лишь взгляд Иисуса. Иисус, прости нас, что часто мы не зовем Тебя в наши дни. Прости, что мы не заботимся о Твоем присутствии. Прости, что мы не храним Твое присутствие. Прости, что мы пренебрегаем. Прости, что мы так часто ленивы. Прости нас. Прости за то, что мы остыли. Прости за то, что не верны. За то, что бежали и остановились. Прими наш дар. Прими, может быть, маленькую любовь, но она настоящая. Просто разверни наш взгляд на себя. Привлеки нас опять. Увлеки нас. Голос жениха, он сладен. Голос жениха, он влечет. Часто просим о пробуждении, но пробуждение начинается здесь, внутри нас. Пробуждение, которого мы ищем и ждем, оно начинается внутри нас. И сегодня мы просто хотим покрыть это место молитвой. Мы хотим покрыть это место хвалой. Мы хотим покрыть это место обожанием и почитанием Тебя, потому что Ты достоин. Ты царь, которого мы ждем. Иисус, Ты царь, который придет во всей славе, во всей красоте. А мы Твоя невеста. Верни это время, когда мы были влюблены в Тебя до безумия, когда мы не могли спать, не могли есть. Одно лишь имя Иисуса. Одно лишь имя Иисуса возбуждало всю внутренность. Одно лишь имя Иисуса лишало нас любого другого внимания. Ты захватываешь. И сегодня мы просто отдаем Тебе все это. Мы призываем просто жажду на это место. Мы призываем жажду. Мы призываем ревность. Мы призываем огонь. God. Запечатай наши сердца. Seal our hearts. Seal our hearts. Seal our hearts. Seal of a fire put upon us. Seal of a fire put upon us, God. Это страстная печать
это обожание Тебя. Пусть рождается эта ревность по Твоему дому, по Твоему присутствию. Мы не поклоняемся себе, мы не поклоняемся своим чувствам, мы поклоняемся Тебе, потому что Ты Бог, потому что Ты достоин. Мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе. все, которая пойдет до конца. Пусть поднимается
безумие, жаждущая слышать своего жениха, влюбленная до безумия, просто влюбленная до безумия в эти глаза, влюбленная в эти глаза, влюбленная в эти глаза. Можно забыть обо всем, можно не понимать книгу Откровения, можно не знать всех законов. Одна лишь вещь, по которой ты будешь оценивать каждого из нас. Как мы любили, как мы искали тебя. Всего лишь одна заповедь. Всего лишь одна заповедь. Возлюби. Возлюби всем сердцем. Возлюби всем сердцем. Возлюби всем сердцем. Numbness
the same place where we literally give it all. We lay it all down, my God. All of our idols, everything that is not of you, cut it off, my God. I just take dominion right now over this place, and I decree and declare your freedom, Papa. Your freedom. In your freedom there is clarity. In your freedom there is holiness. In your freedom there is righteousness. In your freedom there is truth that sets life free. In your freedom there is true joy and true happiness. I just release love, your presence and love into this atmosphere right now. I release your life and your light into this atmosphere right now. Arise. Papa, I just break off all fear. Fear from this young generation. Fear from not knowing who they are. I just break off this fear to be gone right now in Jesus' name. Step out, young people. Step out and experience life. Find the truth. Hold on to it with everything that you have and everything that you are. There is only one truth. There is only one King. But He is so big and He is so magnificent and He is so multi-grained and everything. Oh, He is never boring. He is so loving and caring. No matter where you're at, He will be there with you, providing, supporting, loving. Oh, His mercies are great. He's everlasting. Oh, break out, Papa, over this generation with hunger and passion in your children's hearts. Your children's hearts, Papa. Multiply them. Multiply this fire and this passion and hunger for you, Jesus Christ. Love doesn't look at anything, it goes blankly. Not afraid what's gonna happen, it just goes. We want to go after you, Jesus. Raise up and multiply us in this place, Papa. We are sick and tired of being inside church building, God. Inside these building walls. Oh, the world is hungry and thirsty for you, God. Set us free, set us on fire, and let us burn and let them watch us burn for you, my King. Because nothing else matters. Everything else is secondary and fake, God. Let your presence come. Let the manifest glory of heaven come right now. I just take dominion over each and every individual in this place. I speak right now to every heart. Awaken, awaken, awaken. Pour out your love and your passion for Him. Take one step towards Him. Take one step towards Him. Just tell Him where you at and see what He does for you. Holy Spirit, move on this right now. My King, we are hungry. We are hungry to see the manifestations of your kingdom. Oh, we are hungry. Oh, we will go after you. And we will fall in love with you each year. More and more, each day, more, Papa. Oh, wake up. Wake up, generation. Wake up, oh, you sleeper. Wake up. Your King is here. He is knocking at your heart, at your door. Answer Him. Invite Him. Be with Him. Don't look at your fears. Don't look at any illusions that are in front of you or in you. Walk. Walk and enjoy your life with Him. Thank you so much, Papa, that you are multiplying the burning and the hungry ones in this place. You are raising them up. You are preparing them for what you have prepared for this season and this outpouring that's going to be taking place, God. They are everywhere, Papa. They are everywhere. They are burning for you. They are crying for you, Jesus. Jesus, you are real.
Let your love consume us, and let your love take hold of everything that we are, and let us flow. Let us live and experience life through that lens of your love and your passion. This is your game. This life is your game. You're the God and the King of this. This game is all about love, and it is all centered about your love. You loving us and us loving you back. I just release passion and hunger in this place and in every heart. Papa, I am tired to see generation that is so sleepy, so numb and so weak. Arise. Wake up their hearts, Holy Spirit. Wake up their hearts. If you're knocking, knock harder. Knock harder. Sit on them. Sit on them so they will answer the knocking and the cry of your heart. Oh, I just release the blood of Jesus right now over this place. Purify and cleanse us, God. Purify and cleanse us so we can see you clearly, so we can hear you clearly. We can understand the directions that you are leading us and guiding us into. Release the unity of your body, God, worldwide. Let us step into our position. Take our responsibility. Stand together and move forward at your command. You are the one that is worthy of it all. No matter what it looks like, you're worthy. Because it's all about love. Love is eternal. Love it is eternal. We can't grasp it. Every single time you think you got it, you don't have it. And yet you love us so much that you prove and you chase us. Every single day you're there. Take us deeper into your love right now, Papa. Take us deeper into your heart. Thank you so much that the testimony of you, Jesus, is alive and it is multiplying and spreading worldwide. It is consuming and taking over this generation and these young people. Jesus, pass out these torches more by the bunch. Pass them out to your children to take them. To take them. To have clarity in their eyesight, to have clarity what's in front of them and run with it. Run with it, setting on fire every single thing that they pass. Thank you, Papa, that your light is growing and it is spreading. That your love is visible. That your love is real. Holy Spirit, come and minister to every heart right now. Come and minister. Restore the weary ones, God. The ones that don't have any energy to move forward, come and restore them, because one breath from you changes the whole dimension and your reality. I just release your presence right now, Holy Spirit. Awaken, God. Awaken hearts. Awaken hearts, Papa. We receive. We receive everything you are doing right now in our lives. We give you glory for it. We give you praise for it. We honor you and we respect you. We love you, Jesus Christ. You are our King and you are the center of everything that we are. You are the center of everything that we are, Papa. In you there is stability. In you there is wisdom. In you there is power and strength.
In you there is everything, and we are in lack of nothing when we are in you and in the center of your name. Thank you so much for breaking off right now independence from this generation, God, from these young people, God. Thank you so much that they are opening up your hearts and then becoming dependent on you in every area, because that's what it looks like. We gotta be dependent on our one and only. We gotta hunger and thirst for you, because we need you in every life area, God. We can't do it without you, Papa. Yeah. Break off this independence, God. We want to be dependent on you in every area, God, because we want to be carriers of your wisdom, of your understanding, God, of your ways. And so us and our image would look like you, God, on this earth. That's what it's about. Looking like you, God, feeling like you, smelling like you, projecting you in everything that you are in your kingdom on this earth. Thank you so much. Thank you so much for awakening us and restoring us, God, the way we are meant to be. Burn, God. Oh, right now, Papa, accelerate the time of this awakening in these hearts, God. Break off all stony hearts. Let your blood right now flow in their veins and restore them completely, God. Oh, in Jesus' name right now, I just release your freedom, your life. Oh, you said you came to set the captives free. Set them free right now. Open up these gates, God. Open up these prison cells, God, for them to wake up and get out from their darknesses. Whatever places they are at, to just get out of that. Because that's not what they at. That's not who they're meant to be, God. You are our inheritance right now. You are our inheritance, and I just release that into the atmosphere, Papa, for us to step in what you have prepared for us. I just release your love and your life in this place, God. Your heartbeat. Awaken, Papa. There is so much potential in this generation, God. We need the breath of your life on these hearts for them to be breathing you in everything that you are, God. We choose right now. We choose right now to be dependent on you, God. To be dependent on you and to come under the submission on everything that you are doing, God. Because you know better. You know us better. You know everything that goes on a lot better than we do, God. We trust you and we love you. And we love to see what you do around us, God. We love to see the multiplications of your stories and your testimonies breaking around us, God. Breaking forth and seeing that your hand is always there. It is always working and it is always doing something for the better. Oh, in Jesus' name right now, I release freedom. I release freedom into this generation, into our youth. Papa, thank you so much that you are arising them. You are awakening them. You are setting your vision inside their hearts. And you are commanding them to go. Not be afraid of anything that is in their way, but burn for you. Everything and anything is not a sacrifice when compared to you, God. Let them understand that, see that, and choose you every single time. Our time is worth it. Our money is worth it. Our energy is worth it. If that gets us closer to you, if that gets us closer to your heart and understanding who you are and becoming you, it's all worth it, God. Thank you so much for the opportunities that you set before us every day. I just ask, Papa, that you open our eyes to see them. You place and you put courage into our hearts to make the step into those
doors and windows of opportunities that you release and you set before us. I just break off all fear that is hindering your sons and your daughters in this house to step into the opportunities that you have placed before them. I just release clarity and courage right now into the atmosphere. Thank you, Papa, that you are changing lives in this place right now. Prayer is the foundation of what we believe. It is connection to your heart. It is connection to the future that you have placed before us. It is the reality and the manifestation of your kingdom. Possess your kids, Papa. Possess them with that hunger and passion for you. Let it not be an emotion. Let it be a choice. Everyday choice. This world is hungry and it is thirsty. It is in need of the answers that your body carries on this earth. I ask that you let us see that and understand that and go and give them the answers that we carry in every area of life. Revival!
Любить Тебя — это единственное наше оружие. Это единственное наше оружие. Любить Тебя. Любить Тебя. Любить Тебя. Мы были рождены. Мы были рождены любить Тебя. Мы были рождены обожать Тебя. От первого стука нашего сердца мы были посвящены любить Тебя. Мы были посвящены любить Тебя. Я просто говорю каждому из вас, из духа своего, провозглашайте, для чего вы были призваны. Просто положите на себя руки и из духа провозглашайте, чтобы мы, каждый из нас, был призван любить. Каждый из нас был призван найти Его. Каждый из нас. Не важно, что мы чувствуем, не важно, что мы переживаем, не важно, если мы щекотим свои эмоции. Это все не важно, потому что мы не поклоняемся своим чувствам, мы не поклоняемся себе, мы поклоняемся верному Богу, мы поклоняемся Твоей любви, мы поклоняемся Твоей верности, мы поклоняемся Твоей праведности, мы поклоняемся Твоей красоте, мы поклоняемся Твоей силе, мы поклоняемся Твоей власти, мы поклоняемся тому, кто есть Бог. Мы коронуем одного, коронуем Тебя, мы коронуем Тебя, мы говорим «да», мы говорим «да», мы говорим «да», мы говорим «да», да, это место помазано, это место отмечено Тобой, Ты здесь, это Твой дом, и мы любим Тебя в Твоем доме, мы говорим Тебе «да», а «да», 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 опять и опять мы говорим Тебе «да», Иисус, да, Ты достоин, Иисус, да, Ты самый лучший, Иисус, мы ложим свои жизни, мы кладем их, мы отдаем их Тебе, мы говорим «да», нет смысла жить, нет смысла жить, нет смысла жить, если нет Тебя, если нет Тебя в центре. Да, да. Send revival, God. Oh, we want you to send revival right here in our hearts. Send revival, God. Send revival. Пусть она просто будет захвачена. Пусть это место будет захвачено Тобой. Oh, send revival. Не оставь нас в покое. Не оставь нас в покое. Когда мы пойдем домой, когда мы останемся одни, преследуй нас. Преследуй нас. Преследуй нас своей любовью, Бог. Запечатай наши сердца. О, запечатай наши сердца для ненормального, для экстравагантного поклонения. Жатва ждет! Жатва ждет, и церковь встает! Жатва готова! Церковь встает! Церковь встает обновленная, живая, славная, равная Тебе! Невеста встает, знающая своего Бога, знающая своего жениха. Не оставь, не пройди ни одного. О, пусть этот дух пробуждения захватит каждого. Пусть этот дух пробуждения захватит каждого. Каждого. Я продолжаю чувствовать, если здесь есть кто-то, если есть здесь кто просто устал, кому просто тяжело двигаться дальше,
ничего не чувствует. Просто помашите своей рукой. И пусть он просто подойдет кто-то и благословит вас. Месяц назад я чувствовала, что я больше не прорвусь. Это конец. Просто огромная туча. Она просто накрыла меня, что выхода больше нет, что сил больше нет, что я не вижу то, что я провозглашаю. И я думала, это все. Один шаг к нему. Просто один шаг. Ваше маленькое «да», оно способно перевернуть всю реальность, в которой мы находимся сегодня. Если есть те, кто просто смотрит нас в онлайне, и нету никого, кто мог бы за вас помолиться, просто мы сейчас, как церковь, протягиваем руки. Просто положите руки сами на себя и провозглашайте надежду, которая не постыжает, надежду на завтрашний день. Провозглашайте абсолютную свободу, свободу знать своего Бога, свободу любить, свободу ходить в другой реальности, свободу, настоящую свободу. Стряхните с себя все обстоятельства, которые вас просто прижали к земле. Мы прямо сейчас провозглашаем свободу, которая по праву принадлежит нам. Свободу, которая по праву принадлежит нам. Свободу. Пришло время каждому из нас взять ответственность за это место, за атмосферу в этом месте, за чистоту Божьего дома. Пришло время каждому из нас почувствовать себя частью семьи, которая имеет право голоса, которая может говорить, которая может сдвигать, которая может изменять эту реальность. Пришло время взять ответственность за то, где мы находимся, за наше место, за этот дом. Мы ответственны за уровень жажды. Мы ответственны за уровень жажды. Мы ответственны перед Тобой, Бог. Ты сделал свою часть, и теперь наше время делать свою. Быть верными в любви, быть верными в обещаниях. Пусть это место славится, пусть это место славится тем, что приходишь Ты. Самый лучший комплимент для церкви, когда кто-то говорит, что здесь есть Бог. Мы хотим, чтобы это место знали. Потому что Ты здесь.
defeat us. We are one. We are one. No one can defeat us. We are one. Yeah. We are one. Yeah. We are the Father, release supernatural unity, 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 unity. We are one. Yeah, we say, Lord, we are one. Make us one with you and with each other, with each other. We are one. We are one. You make us you are one with us and we with you. We're one with you and we're on with each other. We are one. We are one. I want you to hold your hands. Take them. Take your friends and sing it together. I want you to take the friend, someone, grab the hand of someone. Don't stand by yourself. And I want you to sing it. I want you to sing it. I want you to sing it with all of your heart and understanding that the Father wants it. He told, be one as I am one with my Father. He wants this unity, and I feel like He wants to release it now in the church. Oneness with Him and with each other. So I don't know how it's gonna sound, but I want you to release it. We are one. Yeah. We are one. Don't stand alone. We are one. We are one.
are one. Jesus, you make us one. Thank you, Holy Spirit, you make us one. Thank you, Holy Spirit, you make us one. Work together with one harmonious purpose, and you will fill my heart with abundant joy. Walk together with one harmonious purpose, and you will fill my heart with abundant joy. I'm asking you, my friends, so you be joined together in perfect unity, with one heart, one passion, united in one love. We are one. Just understand that we are one. Thank you, Holy Spirit, that you are giving us one heart. We are one. We are one. We are one. We love you. We are one. And we love you with one heart. We are one. Ooh, we are one. You make us one. You make us one. Невидимые связи, которые ты даешь, Иисус, ты делаешь наши сердца одним. Hey, oh, you're making us one. You're making us one. We are one. Your bride, your bride. We are one. Просто возьмите сейчас минутку и благословите человека, который стоит рядом с вами. Возможно, вы не знаете моменты, не знаете ситуации. Но просто благословите его. Провозгласите жизнь, провозгласите успех, благополучие, свободу. Снимите с этого человека всякое обвинение, всякое унижение, всякую боль, все, что было высвобождено. Joy comes.
не умеет делать это, как Андрей, но давайте воздадим Богу славу. Его последнее слово, оно всегда такое громкое, объемное. Но реально, давайте воздадим Богу славу. Или мы такое делаем, но здесь есть кто-то, кто видел что-то очень сильное, или you wanna guys like release something over this place, или вы видели какое-то видение, которое просто, да? Давай. So what I saw is I saw a bunch of people in the front in 2 rows, or not in 2 rows, in a bunch of rows, and I see this light that's kind of like on stage, and I know it's a holy being, and everybody that's in front in these rows are in some kind of darkness, in some kind of bondage. They have chains that are connecting them. And then I see how you guys keep talking about, praying about freedom, freedom, freedom. And I see how they start getting up and just going like this and breaking those chains and just getting up, and just by their choice of just making that like choice to try to break through, to go, you know, to try, they start going like this and breaking off those chains. And I see how one person gets it, one person breaks through, and there's just a light that surrounds them, and they start they realize that it's so easy. They just like, all it is breaking free from that mindset. All it is that thought, like, and that's it. It's all in your mind. It's all in your head. And they start telling, like, kind of like spreading the word to those around them, and it frees them. And they start, they're all on their knees, and they have like their head bowed, and they're kind of getting this download of who God is, just his name. And then they start looking up, and they see this being, and they just, something overcomes them, and they start dancing. Just everybody breaks through in freedom. And there's this light that breaks through all of everything surrounds them in light. And I see that in this corner right here, that there's some kind of like dark, I don't know, creature, being that one that kept them in bondage. But and it's big and it's scary, but they have so much peace in knowing who their God is, that it doesn't scare them at all, like in one bit. They have so much peace, and all they're doing is they're looking at this holy being in front of them. And then I see this outline of them they're in unity in this light, and I see the outline of the kind of like this darkness being, but it's like a light of like them in unity of some sort of, I don't know, I guess you would call it the bride or something, and it's so much bigger. They don't know it, they don't see it, but it's so much bigger than this right here. And all they're doing is to just keep their eyes on what's in front of them, on this holy being, and they start dancing, they start breaking out, and it's so easy to get rid of this, that it's literally all it is breaking free from that mindset of that one thought that keeps you back, that fear. And once you realize who God is, who your God is, and God is good, God is love, God and is God good, is, huh? oh my God. Anyone else?
Yeah, we take one more. Когда Елисей начал молиться, что мы берем власть здесь, как ты сказал, we take dominion. Когда он это сказал, у меня сразу такое пришло вразумление, что дьяволу это сильно не нравится, и у меня пошли на языках молитва, и видение было, что как бы Бог окружает ангелами его сейчас, потому что дьявол хочет его сбить, и всех, кто стоит в этом. И потом началась молитва, что дождь, или я не помню точно слова, но я увидела тоже, как вода пробуждения. Ты, по-моему, молилась, Тиана, и как вода льется, и молодые люди начинают влюбляться в Бога. Wow, that's beautiful. Thank you. So there's like, sorry. So there's like the first row that like broke. Не, учитывая, что у тебя есть страх сцены, это вообще чудо. I broke free from that. Yeah, Okay. God is so good. But listen, there was like this first row that broke free, right? They have this freedom, and they turn around to those who are in bondage behind them, and they're like, hey, do you know who my God is? He's like, do you know who my God is? And it's just mind blowing. Like that chain reaction that's gonna happen is just like once you realize who God is, who your God is, like break free from that like little box that you put him in. Like God is so great. Like God is. Amen. Jesus is good. Holy Spirit told me a while. Yes, He will always be good. Holy Spirit told me this a while back, that we are entering into a time of like an age. I heard it was an age of gods, and I'm really excited for that because that means we're going to have to demonstrate who our God is. If that's what that looks like, we're going to have to be 100% dependent on Him, and without Him, we're not going to be able to do it. Like Elijah was in the Old Testament, like literally, if you don't lie down and submit completely on the altar, you are gonna have a bad life, I'm guessing, But I would rather just submit and do it and go with it, kind of thing. I hope you guys got refreshed. I love the Spirit of God. How He comes and you're so tired and you can't do it again, and then He breathes into you and you can walk again, and you can breathe again, and it's a miracle of how that works.